Here this is the common collector amplifier. This is the third configuration and it is the last configuration. That means any transistor can be connected in these three modes. So this is the third mode. And this is nothing but its construction, its arrangement, all will be like the common emitter amplifier only. But what is the difference between that common emitter amplifier and collector amplifier is that the load will be taken from emitter resistor. That is the only difference we will have in the between the common emitter configuration and common collector configuration. Rest of the all arrangement or all the things are same. So here what is the difference? Difference is that instead of taking the output at collector, we are taking the output at emitter itself. That is the main difference. So if we take the output across the emitter itself, what happens? That we have to see. First of all, input is forward biased, output is reverse biased. All will be same like common emitter amplifier. అయితే ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ నువ్వు అవుట్పుట్ తీసుకుంటావు. సో ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అది చూద్దాం. We know that this is VI input voltage and the drop across this base and emitter will be VBE. తెలుసు కదా మనకి అది. దాని వాల్యూ ఎంత? 0.7 volts. It is a constant value and it can be treated as a very less value. If your input is large enough, then subtraction of that value from your large voltage will give no difference. VI ఎంత ఉందో అంతే వస్తుంది. So VI as it is గా that VI will come across this RL. అంతే కదా. లూప్ ఈక్వేషన్ వేస్తే this voltage plus this voltage plus this voltage should be equal to 0. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మైనస్ VI ప్లస్ VBE ప్లస్ దీన్ని VL అనుకుందాం. RL దగ్గర ఉండే వోల్టేజ్ VL అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ VBE? VBE is very less when compared to this VI. So we can cancel it. So what is VI? VI is equal to VL. అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏం ఇన్పుట్ ఇచ్చావో అదే అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద గెయిన్? గెయిన్ విల్ బి వోల్టేజ్ గెయిన్ విల్ బి ఇయర్లీ 1. అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏది ఇస్తే అది వచ్చినప్పుడు ఇది యాంప్లిఫైయర్ కాదు. బట్ కరెంట్ గెయిన్ విల్ బి మ్యాక్సిమం. బట్ ద కరెంట్ గెయిన్ విల్ బి maximum. What is the current gain? Current gain will be IE by, that is output current, by IB. IE by IB. And let us name it gamma. దీని ఏమనుకుందాం? Gamma అనుకుందాం. Let us name it gamma. So what is gamma? IE by IB. So here current gain IE is maximum value, we know. IB is the minimum value. చాలా తక్కువ వాల్యూ. ఇట్ విల్ బి ఇన్ మైక్రో యాంప్స్. IE విల్ బి ఇన్ మిల్లీ యాంప్స్. సో ఈ మిల్లీ మైక్రో క్యాన్సిల్ అయితే ఇది పైకి వెళ్తే కిలోలో వస్తుంది. అంటే ఏంటి? గెయిన్ విల్ బి వెరీ లార్జ్. కరెంట్ గెయిన్ విల్ బి వెరీ లార్జ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద 2 other configurations. బట్ వోల్టేజ్ గెయిన్ విల్ బి వెరీ లో. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ యూ విల్ గివ్, ఇట్ విల్ కమ్ ఎట్ ద అవుట్పుట్. అంటే అర్థం ఏంటి? దీన్ని ఒక బఫర్ లాగా వాడచ్చు. అండ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ ఫాలోవర్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్ ఫాలోవర్. వాట్ ఈస్ వోల్టేజ్ ఫాలోవర్? ద ఇన్పుట్ ఫాలోస్ ద అవుట్పుట్. ద అవుట్పుట్ ఫాలోస్ ద ఇన్పుట్. ఇట్ ఈస్ ఎ వోల్టేజ్ ఫాలోవర్. సో ఈ వోల్టేజ్ ఫాలోవర్ని ఎక్కడ వాడతామంటే ఐసోలేషన్ సర్క్యూట్స్ కింద వాడతాం. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సెన్సిటివ్ డివైస్ ఉంది. సో ఇఫ్ we don't want any voltage to change, ఇక్కడ ఇంకేదైనా డివైస్ పెడితే ఏమవుతుంది? ఆ డివైస్లో డ్రాప్ వచ్చి అక్కడ వోల్టేజ్ తగ్గి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి తక్కువ వోల్టేజ్ వస్తుంది.
అలాంటిది మనకొద్దు. వోల్టేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండాలి. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ఈ డివైస్ దూరంగా ఉండాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? వీ హ్యావ్ టు ఐసోలేట్. దాన్ని ఏం చేయాలి? ఐసోలేట్ చేయాలి. ఐసోలేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్. ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, వాట్ దిస్ సర్క్యూట్ విల్ గివ్, వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ ఈస్ గివెన్ ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్. అదే ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్ దగ్గర ఇస్తుంది. సో దట్ అవుట్పుట్ విల్ బి గివెన్ టు ది యువర్ సెన్సిటివ్ డివైస్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ buffer. It can be used as a buffer. And now what happens, we have to learn another a small quantity which is called ICBO. ICBO. What is the meaning of ICBO? ఎప్పుడైనా ఇలా రాస్తే కనుక నేను ఏం చెప్పాను? కరెంట్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్ టు బేస్ విత్ ఎమిటర్ ఓపెన్. విత్ ఎమిటర్ ఓపెన్. సో ఎమిటర్ ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు కలెక్టర్ నుంచి బేస్కి ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐసీబీఓ. అండ్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇట్స్ నాట్ ఏ సాచురేషన్ కరెంట్. ఎందుకంటే కలెక్టర్ నుంచి బేస్కి రివర్స్ బయాస్ సాచురేషన్ కరెంట్ మాత్రమే ఫ్లో అవుతుందని మనం చదువుకుంటున్నాం. అది థియరీ. కానీ ప్రాక్టికల్గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ప్రాక్టికల్గా దేర్ విల్ బి సమ్ లీకేజ్ కరెంట్. దెర్ విల్ బి సమ్ లీకేజ్ కరెంట్. ఒకవేళ ఇక్కడ కలెక్టర్ ఉంది, ఇక్కడ బేస్ ఉంది, ఇది జంక్షన్ అయితే నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఈ బేస్ నుంచి కలెక్టర్కి, కలెక్టర్ నుంచి బేస్కి దీంట్లోంచి ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నావు. కానీ సర్ఫేస్లోంచి కూడా కొంత కరెంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీకేజ్ కరెంట్. అండ్ ICBO is the leakage current. And this quantity will be large when compared with your IB. IB తో పోల్చుకుంటే ఈ క్వాంటిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో అందుకనే జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్స్ని వాడడం. ఎందుకంటే జర్మేనియం ట్రాన్సిస్టర్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సెన్సిటివ్ టు టెంపరేచర్. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ టెంపరేచర్ rises, then germanium transistor will give heavy reverse saturation current and heavy leakage currents also. So because leakage current is also dependent on the temperature, and if your temperature raises 10 degrees centigrade, then ICBO doubles. That means if it is 5 microamps, then if it is 5 microamps at 20 degrees centigrade, then it will be 10 microamps at 30 degrees centigrade. That means the temperature for every 10 degrees centigrade rise of temperature, the ICBO will doubles as the saturation current. And reverse saturation current kuda ide number lo increase avutadi. It will double for every, it doubles for every 10 degrees centigrade rise of temperature. So we have to see that this base current is very less, and if you give the forward bias, then this base current will reach this reverse saturation current also. And in ICBO gaani IC0, ICBO IC0 rendu mix ayi we call it as IC0. So ee IC0 kante IB chaala takku untadi. So at one time this IB will be equal to, అంటే నువ్వు ఇచ్చిన కొద్దీ ఏమవుతుంది, నువ్వు వోల్టేజ్ పెంచిన కొద్దీ IB పెరగాలి. సో IB పెరిగి ఏ పాయింట్కి వస్తుందంటే IB విల్ బి ఈక్వల్ టు IC0. అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కరెంటు ఇక్కడి నుంచి వచ్చే కరెంట్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు రిజల్టెంట్ కరెంట్ ఎమిటర్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏముంటుంది? నథింగ్, జీరో. ఎందుకని? దే ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. సో జీరో. ఎట్ దిస్ కండిషన్ దిస్ ఎమిటర్ విల్ బి ఓపెన్. దాని అర్థం ఏంటి? దిస్ ఎమిటర్ విల్ బి ఓపెన్ అని అర్థం. సో టు అవాయిడ్ ఆ కండిషన్ వరకు దెర్ విల్ బి నో రియాక్షన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్. After crossing that condition, IB will be increased by giving your input. That IB will be increased and the common collector amplifier will come into function. So adi okati maatrame meer nechukovalsina point dintlo. And moreover, gamma is the
current amplification factor of the common collector.